بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. And Allah has sent down rain from the sky and given life thereby to the earth after its lifelessness. Indeed, in that is a sign for a people who listen. Jazakallah. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फॉर्मली आगाज हो चुका है हमारे इस वेबिनार का, जो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है. अपना तारुफ करना चाहूँगा. मेरा नाम रुवैदुल्लाह है और मैं पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड में एज एन असिस्टेंट मैनेजर एनवायरनमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट यूनिट काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से. I would like to give a quick review of the respected speaker that we have today for this event, starting from the very first, which is Dr. Muhammad Nafis, who is currently the professor and looking into Department of Environmental Sciences, University of Peshawar, as a chairman. Our second respected guest is Associate Professor Dr. Shams Ali Beg, who has been associated with different national and international academic institution. He holds a master's degree from international reputed institution, and currently he is serving as an associate professor at the Department of Environmental Sciences, Abdul Wali Khan University, Mardan campus. Last but not the least, we have respected Sahibzada Tanzeel Ahmed, who is currently looking into the environment section. He's leading the environment section of the Quag Power, which is basically a subsidiary of a Korean multinational energy firm, and they are basically investing billions of dollars in the hydropower renewable energy sector in Pakistan, and they have successfully executed 102 megawatt project at the Azad Jammu and Kashmir region of the Pakistan. And now currently they are seeking different kind of potential opportunity to harness at the northern area of Pakistan. So before moving forward, I would like to invite Mr. Adnan Rao, who is the Manager, Environment and Social Management Unit, to please give a welcome address. Ms. Adnan Rao, over to you. Thank you. Distinguished audience, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very warm greetings to everyone. I'm delighted to welcome you all to celebrate World Environment Day, being celebrated by Pakistan Poverty Alleviation Fund. Let me take this opportunity to share a brief about this very important day. The journey starts from 1974, when United Nations Environment Program has celebrated the day for the first time. Then the idea of a World Environment Day celebration was formalized at the Stockholm Conference. Ever since, the 5th June is being celebrated as World Environment Day globally. World Environment Day is the largest global platform for environmental public outreach and is celebrated by millions of people across the world, in which different activities like seminar, conferences are conducted to bring awareness. Every year it is celebrated with a specific theme. In this year 2022, the theme of the day is Only One Earth. It calls for collective transformative action on a global scale to celebrate, protect, and restore our planet. Sweden is going to host the grand celebration this year. As we all know that globally climate change has drastically contributed to the environmental pollution, global mortality rate, heat waves, flash floods, poor air quality, water contamination, access to clean drinking water, regular floods, droughts, and changes in the weather pattern. All these have adversely affected our socio-economic condition, leading to push communities below poverty line. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये सब अनफोर्सीन इवेंट्स frequent events हैं. And unfortunately, Pakistan is amongst the most vulnerable countries toward climate change, and we ranked 5th in number,
whereas our contribution to global emission is less than 1%, according to German Watch Global Climate Risk Index. We need urgent action to address these pressing issues, making only one Earth and its focus on living sustainability in harmony with nature as pertinent as ever. With the idea to protect environment from further pollution and achieve sustainable development, a holistic approach needs to be adopted. Government, academia, and civil society must join hands to address the issue with true spirit. The more we raise our voice, emphasize what needs to be done, and point out who is responsible, the faster change will come. In this regard, PPF has organized the webinar to take sector specialists on board and give a message to the masses. I'm ending this with these beautiful lines. In the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth. Let's take care of it. Happy Environment Day. Thank you. Thank you, Ms. Adnana, for a very warm and detailed welcome. Before going onward, I would like to tell the audience and the speaker that the selection of our speaker from the academia as well as from the development sector was basically to bring them under a roof, under a single roof, to get their ideas that how civil societies, how academia, and how the development sectors can be bridged to remove the gap and give a holistic approach for overcoming these prevailing challenges. So now I would like to ask Dr. Nafis Ahmed to please display his presentation and start formally. Yes, thank you very much. Okay. Respected panelists and other participant guests, Assalamu alaikum. My presentation is basically on the environmental problem of Pakistan, especially with reference to this climate change and global warming. I would like to answer 2-3 questions and focus on that. The very first question is that Pakistan contribution toward the greenhouse gases, it is very less. We are emitting 980 kg of carbon dioxide per capita, which is very less when compared with China or India or America, but still we are affecting, or we are in the top vulnerable most list of the climate change. So why we are there? This is one thing. Second, we are from the vulnerability point of view, we are in the top 5. So what are the reasons that we are affecting the most? The second question is that I would focus how much trees we needed, if tree is the solution. The very first question is either tree is the solution or not. If tree is the solution, so how much trees are required? So these will be the focus area, and there will be some other thing. Now, next पर जाए population वाला जो next graph है वो दिखा दे. Next कर लें. This is what I would like to stay for a while. The very first problem are the reason that we are affected the most. It is the population of Pakistan. According to 1950, we were there with 22 million people, and now we are enjoying at 220. There were 215 million people. Almost 7 times the population is increased. The place, the resource, or whatever, which was available for 22 million people, now 215 million people are dependent on that. Next कर ले. Oh yes, this is what is this graph is talking about the population density. In 1950, per square kilometer there were 48 people, and now there are 2,100.
now in 2100, there are 500 people. If we look into this is what is the general, the average population density. But if we compare the rural and urban, say Karachi or Peshawar, so then it is in thousand. Say 4,000 people in Karachi and Peshawar, it is about 900 people per square kilometer. This is how we are going toward a congested Pakistan. The water resources are the same. The forest resources, it is decreasing. The air quality, it is again going toward decrease. And these are the reasons that we are affected mostly from the climate change. Okay, this is what you can see this in the form of a map, that how much density, where is, what type of population density is. Next, Karle. Okay, this is what is the summarized form of the various problem. Madam also talk about that. Next, Karle. Here, this again, I would like to highlight the different climate zone. We have 12 climate zone, and I have some reservation on the climate change policy that we have adopted somewhere in 2005, and I think some provincial government, they are there to update that, but we are not addressing each zone separately, and we have a generalized policy for all the things. For example, if we see this western desert climate area, this is highly vulnerable most area, and it is major part of Pakistan, which is in this Sindh some area, Balochistan, also in Punjab, and some part is in Khyber Pakhtunkhwa. What is required? We have to identify the problem of each area separately and then address it. This is what we are not doing that. Even this map is not prepared by someone from Pakistan. It is the German Watch report from where it is taken, and it is their zonation. So we have to think a little bit further and go further in depth of that, and then refine the policy. Next, Karle. This is what is precipitation. Yeah, next, Karle. Next. Okay. The second or third point, it is the forest area. We have very less forest. When in 1990 somewhere, we were saying that there is 5.4% forest area, but now it is degraded, and there are various statistics. Somewhere it is 3%, somewhere it is 4.5%, but I think the agreed amount, the agreed figure, it is 4.5% of the area. We have to increase it up to 25% or 20%. We have good project also in the form of the Billion Tree Tsunami project, but still we have to encourage the plantation and other things. Next, Karli. Okay, how much trees we have? We have in Pakistan, we have 4.5 tree per person. इससे पहले वाला दिखाएं जरा. इससे पहले ये. This is what if we compare 4.5 trees per person in Pakistan. If we compare with the country like Canada, Greenland, Australia, United, so we are far behind from this figure. Even UK, you can say 47 trees per person. Next कर ले. ये तो हो गया. अच्छा, this was one small exercise that I have done. How many trees are required per person? So the methodology is given over there, and ultimately we have 4 trees are required per person, and we have 4.5 tree per person. तो हमारे पास इतने दरख्त हैं जो कि हमारे सांस लेने के लिए काफी है, यानी उससे तो है. नेक्स्ट कर लें. फिर हमने एक एक्सरसाइज की कि अगर हमारे पास गाड़ी हो, if we have a vehicle से, और हम उसको रोजाना 5 लीटर इस्तेमाल करते हैं,
5 liter on the average, so how many trees will be required. تو اس حساب سے ہمارے پاس آتے ہیں 30 ٹریز. ایک گاڑی جس کے پاس گاڑی ہوگی تو اپنے سانس لینے کے لیے اس کو 4 ٹریز چاہیے, لیکن گاڑی کے لیے 30 درخت اس کو چاہیے ہوگی. نیکسٹ کر لیں. اوکے, یہ ذرا پیچھے پھر دوبارہ وہ یہ اوکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے انیشیل اسٹیج میں کہا کہ ہمارے جو ایمیشن ہے اٹ از 980 kg پر پرسن پر اینم, تو اس حساب سے کتنے ٹریز چاہیے, تو وہ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا وہ آتے ہیں 47 ٹریز. 47 ٹریز جو ہیں آن دا ایوریج ایک پاکستانی کو لگانے, تو 5 ٹریز تقریباً پہلے سے ہیں, تو اب ہم قرضدار ہیں 42 ٹریز. 42 ٹریز ہمیں لگانے ہیں ہر ایک بندے کو. اور یہ پھر یہ اس لیے کہ عموماً یہ پرسنٹیج کو نہیں سمجھتے, ہم کس دیں کہ ہمیں آسان الفاظ میں کس طرح چل لیا. یہ آواز آ رہی ہے انٹرنیٹ سر؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں, آپ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مجھے کوئی میسج آ گیا تو میں سمجھا کہ انٹرنیٹ کٹ گیا. اوکے. دوسرا جو ہمارا ایک تو ہو گیا ہمارا پاپولیشن, یہ جو پالیسی ہے, پھر یہ ٹریز کی والی بات ہو گئی اور جنگل والی, اور اب جو چوتھی بات ہے جو کو میں پھر یہاں پر اپنا وہ ختم کر دوں گا تاکہ آپ کا وقت بچت ہو جائے, وہ ہمارے پانی کا حساب کتاب ہے. ہمارے پاس 1/4 پر ہماری خشکی ہے اور 3/4 پانی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں کہ پھر پانی کی کمی کہاں سے آ گئی. زیادہ تر تو جو پلینٹ ارتھ ہے, زمین ہے, اس پر تو پانی پڑا ہے, تو پھر ہمارے پاس پانی کی کیوں کمی ہے. تو اس کی تقسیم اگر آپ دیکھیں تو 97% تو آپ کے سمندروں میں ہے جو آپ کے استعمال میں ہے. حالانکہ وہ ایک الگ سے ایک ایکو سسٹم ہے, لیکن آپ کے استعمال میں نہیں ہے. اسے نہ آپ چائے پکا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ نہا سکتے ہیں, نہ دھو سکتے ہیں. سیکنڈ پانی جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑی پرسنٹیج 2% پانی ہے جو کہ لاک ہے ان ناردرن اینڈ سادرن جو آئس کیپ ہے وہاں پر. تو آپ کے پاس جو فریش واٹر ہے اٹ از اونلی 1% آف دا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. اس کو اگر 1% کو دیکھیں, نیچے جائیں, نیکسٹ کر لیں. اوکے. ہمارے پاس جو ریور میں جو فریش واٹر ہے اٹ از ویری مچ لیس, یعنی یہ ہے 0.0001% آف دا ٹوٹل. اس فریش میں بھی پھر مختلف قسم کا پانی ہے. مثلا یہ جو سائل مائسچرز ہیں 0.005, یہ ریور سے زیادہ ہے, بٹ اٹ از ناٹ اویلیبل ٹو اس. تو ہمارے جو پاس جو پانی یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی کمی کیوں آ رہی ہے. نیکسٹ جائیں. اوکے. اچھا, پانی کے حوالے سے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان از ویری لکی کنٹری, کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئر ہے, ریور ہے, گراؤنڈ واٹر ہے, ہاٹ واٹر ہے, اسپرنگ واٹر ہے, یعنی آپ پانی کا نام لیں اینڈ اٹ از اویلیبل ان پاکستان. لیکن پھر بھی ہم پانی کی کمی کا, واٹر اسکارسٹی کا شکار ہیں. تو آپ نیکسٹ کر لیں, میں اس کا تھوڑا سا حساب کتاب بتا دوں. اب ہمارے پاس سب سے بڑا جو پانی والا وہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ پاپولیشن انکریز ہے اور لوگوں کو کتنا پانی چاہیے, دس از ون گراف جو وہ شو کر رہا ہے. دوسری ہماری اریگیشن والا ہے. تقریباً ہمارا جو 60 to 70% جو پانی ہے وہ اریگیشن میں یوز ہوتا ہے, اور باقی پانی ہمارے پاس بہت کم ہے. نیکسٹ کر لیں. واٹر اویلیبلٹی یہ دوسرا ہے جو کہ بہت زیادہ یہ انٹرنیٹ پر چلتا ہے کہ ہمارے پاس واٹر اویلیبلٹی 1951 میں 5300 میٹر کیوب پر پرسن تھی, اور یہ ہمارے پاس اس وقت جو ہیں کوئی 1000 کے قریب آیا ہے, اور 2025 جو کہ بہت نزدیک ہے یہ 500 سے نیچے چلا جائے گا, اینڈ وی ول بی ان ریئل ہاٹ واٹر.
واٹر اسکارسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایز سون دا پاپولیشن از انکریزنگ دیر از پر کیپٹا اویلیبلٹی آف واٹر جو ہے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. 2050 میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پینے کا پانی بہت مشکل سے اویلیبل ہوگا. نیکسٹ کر لیں. یہ تو تھوڑا سا حساب ہے ہسٹوریکل ڈیمانڈ. نیکسٹ کر لیں. اچھا یہ گراؤنڈ واٹر ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا امیج ہے کہ بلوچستان میں کتنا استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا پنجاب میں سندھ اور NWP میں. گراف کو دیکھیں تو زیادہ تر پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے لیتے ہیں اور پنجاب میں لیتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑے گا. نیکسٹ کر لیں. اچھا یہ گراف بہت کچھ بتا رہا ہے کہ ہم پانی کو اسٹور کتنا کر رہے ہیں. ہاؤ مچ واٹر وی آر اسٹورنگ. آپ USA کو دیکھیں دے ہیو 6000 فگر, لیکن اگر آپ نیچے جائے انڈیا دیکھ لیں تو اٹ از 220. پاکستان کا جو ہے 150 اینڈ وی آر ویری مچ نیئر ٹو ایتھوپیا. اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے برے اثرات سے بچنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے افیکٹ نہ ہو, so we should increase this water storage capacity. عموماً جو پاکستان ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بڑے ڈیموں کی طرف جاتے ہیں جس پر خرچہ بھی بہت آتا ہے, بہت زیادہ عرصے کے میں وہ کمیٹ بھی ہوتا ہے, حالانکہ اس کے پھر زیادہ عرصے تک چلتا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی جانا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیموں پر, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ واٹر ہارویسٹنگ پر تو امیڈیٹلی جانا ہے. پنجاب میں نے سنا ہے کہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے, اس طرح سندھ اور بلوچستان میں بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے واٹر اسکارسٹی کو کور کر لے. دوسری جو ہے ہماری گرے واٹر ہارویسٹنگ ہے, اس پر دوسرے سے کام ہی نہیں ہے, یہ بس یہ کر لیں. گرے واٹر ہارویسٹنگ ہے تو وہ اس پر تو کام میں شروع نہیں کر رہا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپ 10 کی لسٹ سے نکل جائے تو یہ وہ چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی اس پر اگر ہم کام کریں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈاپٹ کر سکیں گے, کچھ میٹیگیشن بھی شروع کر لیں گے. اور اگر اس چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ مزید خراب ہوتا جائے گا. وی ول کنٹری ان دا ورلڈ. ابھی یہ جو لیئر آیا ہے ہارٹ ویو کا, یہ بھی ہم کوپ نہیں کر سکتے. اوکے, تو اسی کے ساتھ میں اپنا پریزنٹیشن ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی رویت. Thank you very much, sir. It was really a very brief and comprehensive اور کافی انفارمیٹیو تھا. آپ نے بڑے زبردست ایریاز ہائی لائٹ کیے ہیں. پاپولیشن اربن ریپڈ اینڈ انوائز پاپولیشن گروتھ جو پاکستان میں ہم وٹنس کر رہے ہیں, اور باقی ایگزسٹنگ ریسورسز جو کہ ویجیٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کتنی ہے, ریکوائرڈ کتنی ہے, اور فیوچر میں ہم اس کو کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ایک بڑے امپورٹنٹ ایک بات جو آپ نے ساری امپورٹنٹ کی, لیکن جو مجھے زیادہ وہ کیسی لگی کہ جو کلائمیٹ چینج پالیسی کے حوالے سے آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی, اس پہ فردر پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر شمس to please start his presentation. Over to you, Dr. Shams, please. First of all, thank you very much, Raved, for your invitation. And I am also very much thankful to Sir Nafis for the very brief discussion and lecture on the issues that we were talking about, keeping in view the World Environment Day. اور سر نے زبردست کیلکولیشن کی ہے, بیکاز our policy maker do not understand. جب ہم کہتے ہیں بلین ٹری سونامی, تو سر نے پر پرسن جو کیلکولیشن کی ہے, that is something very much catchy, and they can even very much easy for the people, for the policy makers to understand. So actually I was asked by Raved to give an overview of the climate change impacts on mountain communities. سر نے جو چیزیں ڈسکشن کی ہے, جو ایشوز ہائی لائٹ کی ہیں, if you multiplied them by 2, then you can imagine the impacts on the mountain communities, because جو سیناریو بن رہا ہے پلین ایریاز میں, اور جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو, کچھ ایشوز تو شاید اس سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ ہو, کچھ ایشوز تقریباً ڈبل کے قریب ان کا امپیکٹس ہیں ماؤنٹین کمیونٹیز کے اوپر. اور وہ تمام ریسورسز, وہ تمام جو ہمارے
इकोसिस्टम सर्विसेज की चीजें हैं उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट है. सो आई विल गो थ्रू. सर आप स्क्रीन फुल कर दें प्लीज प्रेजेंटेशन की. जस्ट फॉर द योर रीडर जिनको इन्वायरमेंट का अगर हम एक ओवरव्यू देते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इन्वायरमेंट, but we somehow ignore the important aspect, the cultural environment, which includes society, economy, and politics. वो भी एक environment का हिस्सा है. और biological component तो आपको पता ही है, flora, fauna और microorganisms, they are the key player in the environment. They are doing so much wonderful things to provide the services to the human being. The physical environment, the earth, the water, and the atmosphere, they also include environment. So अगर एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर हम उस पर फर्दर जा सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एनवायरनमेंट. सो अगर तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट के साथ हैं और तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं, एट द सेम टाइम ecosystem services that we are getting from the environment and the other things that with the development, with the pace of development, another important aspect is that the resources we are using, that the raw material we are getting from the environment and we proceed them through some sort of technology, and we are also assimilating the waste back to the environment. So quite अगर देखें ये एक tricky kind of matter है. We are getting something from the environment, we are producing some goods, and we are again wasting something, and that are going back to the environment. So वो जो balance का एक concept है, जिस तरह सर ने population के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से compare किया कि आप जब population कम थी तो there were no such issue arises and no one even highlight them. When population increase, these issues are also highlighted, because जब आप population को calculate करें, a person is daily अगर एक shopping bag ही market से उठाता है तो population के साथ calculate करें कितने plastic bags जो है ना हम फिर environment में simulate कर रहे होते हैं. So actually it's imbalance between the resources, the services that we are getting from the universe, from our system, from the environment, and the high amount of the waste that we are again dumping into the environment that further accelerate the impacts. Because I was asked to talk about the mountain ecosystem, just highlighting that what mountain ecosystem is actually providing us. It's regulating our services. माउंटेन से तमाम रेगुलेट होते हैं. क्लाइमेट चेंज, हमारे ग्लेशियर्स हैं, जब हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हैं तब से जो है ना ग्लोबल वार्मिंग और वो सारी चीज़ों की वजह से तब से वो टेम्परेचर इंक्रीज होना और हमारे जो दरियाओं में पानी कम होना वो शुरू हो गया. दे आर रेगुलेटिंग एक्चुअली द होल सिस्टम. ठीक है. दे सपोर्ट बिलियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Different species are there. They're providing supporting services, provisioning services. जो shared and जो shelters का जो concept है, billions of people are living in the mountains, so they are supporting, they are provisioning services. But at the same time, they are also giving a disservices in terms where the human-induced interaction with our environment, with our ecosystem, creating issues that can exaggerate the impacts on the environment. So disservices bhi hain, or disservices are basically, they are mainly human-induced services. Agar hum just take the example of the agro ecosystem, we are like Pakistan mein agar greenhouse gases emissions की बात करें तो तकरीबन 46% greenhouse gases emissions जो है ना हमारे bad या ill जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से इमिट हो रही हैं. ठीक, हमारे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की वजह से कोई तकरीबन 26% ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस हैं. तो वो they are majorly contributed by the human induced the disasters they're impacting. Another thing sir has also highlighted and clearly linked it with our growing populations. We talk about the ecological footprint. We have already overshot our Earth. Okay? Human have already surpassed the Earth capacity to support us. जो recent जो information या data है, almost 30% more of the planet resources than in the available on a sustainable basis. कोई तकरीबन 30%. If you just take the example of a small country in Europe, Netherlands का example ले, है तो developed nation, but Netherlands already
using for 15% ज़्यादा अपने resources जो उनको available थे उनसे वो use कर रहे हैं. Forget about the other countries. अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें, अगर हम रशिया, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की बात करें, जस्ट नेदरलैंड 15% उनके जो रिसोर्सेज हैं उनसे ज्यादा करंट कंडीशन में वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव एक्चुअली ओवरशूट आवर अर्थ कैपेसिटी, जो उनकी बायो कैपेसिटी है टू सपोर्ट द ह्यूमन सिस्टम. एंड वी अगर देखें, जस्ट एज्यूम if you are going to your workplace, just drive 10 kilometers in a day. So a gari आप use कर रहे हैं, burn for example 1 liter of gas, then you are producing for example 8,000 kilocalories, and that at the same time you are emitting, for example, the car is emitting for example 2 kg of carbon emissions, 1/4 of the carbon monoxide. If just take this in account, then if you use, for example, other your transportation system, then you can calculate the amount of calories, the amount of carbon dioxide emissions. So everyone has an impact on the system, on the environment. So if you calculate your own ecological footprint, so you can then be able to calculate that how much, for example, the people living, for example, in PPF office, then you can calculate with that. So in every day, for example, how much carbon dioxide are emitting because of these type of activities. And then we have to go for each individuals that how much they are contributing to the global just climate change. I've already mentioned that we have already crossed our Earth world bio capacity. Like in 1980s, we somehow we crossed, and we are now almost in 3 decades we even increased the amount of that. That bio capacity is further increased, and we are already mentioned that 30% we are getting more from our Earth. So if we continue with the same pace of development, then we need another Earth by 2050. I mean, एक और दुनिया इतने ही अर्थ की जरूरत पड़ेगी if we want to continue with the same pace of development. If we want to go back to our bio capacity of the world, then we have to drastically reduce the pace of development, the unenvironment friendly the development that we are currently doing. So we have to drastically reduce that the theory or the theory behind the development that currently we are actually pursuing for the economic development and other things. So we have to drastically reduce our activities in order to sustain with the same Earth. This I particularly focus on the mountains regions. This was published by under the leadership of the ICMO Hindu Kush Himalayas assessment. It is wonderful like literature available where they mentioned that that if we just take the example of the globally, if there is for example 1.5 degrees increase in temperature, average temperature, then in the mountains region we could even imagine a 2 degrees increase, 0.5 degrees higher than that. If we continue with the same rate, then even at the end of this century, even half of the glaciers may be completely vanished, and it even destabilize the areas which are depending on those, for example, catchments, water for the availability of water, and most Asia's river will be dry up because of this this high increase in temperature in the mountains. There are another findings they came up with that if we imagine 1.5 degrees on the Earth, so that would be in this mountains region, it would be even more than 2 degrees temperature increase. So as I already mentioned, we have very rich biodiversity in the mountains. They're under threats because of this increase in temperature. Every day, people who belong to the northern areas in Chitral, they have experienced it, like they have rapid changes, the increase in like in these days, we never heard about the devastating type of, the air flow, like the air blows everywhere. इतनी तेज हवाएं जो है ना पहले कभी भी नहीं देखा था. इस साल
they have experienced a unique type of wind blowing across the mountains, and it even disturbed the whole, the biodiversity. Even जो आजकल चेरी का season है, people are not being able even to eat their cherry and mulberry because of this, fast kind of, air blowing. This type of extreme events are happening because of these changing phenomena that happen across, and the mountains region are even more affected because they are really depending on the fragile part of the ecosystems. We have a very, very fragile ecosystems in the mountains. So if a very small thing happen, if even like in the dry part of this region, which are out of the monsoon season, if we get even exceed amount of rainfall in monsoon, so everything will be vanished. Your infrastructure, you get flash floods, you get even the Gulf events. So a very small increase in precipitation can even devastate your whole infrastructure, and the community suffered. And we have also recently identified that several communities, they have shifted because of this climate change effect, and they have become climate migrant in other areas, particularly when this season starts in the monsoon season. Everybody then fear about then how they can manage and they can enter again into the winter season safely, because floods are very often, and Gulf events in every glaciers, they are even every year they are repeating. It's not one time. Every year there's a flash floods, at the same time Gulf events, and many streams and many valleys you heard about that every 2-3 years they are repeating. This type of events are now, with the frequency at the same time with intensity, they have increased in the past years. So if we talk about the climate change, and we also keep in mind the devastating floods in 2010, and where one third of the country was underwater, and we are still fighting to rehabilitate the damaged infrastructure that happened in that flash floods and Gulf events. So we are like in the mountains of fragile, starting from the mountains, and it's affecting the whole country. I just took a few examples from the north. If you see these photos, they show a very beautiful village in northern Chitral, and in the north of Chitral, Sonor village, is a very famous historic village. This photo was taken actually in 2006 and 5. You see a very beautiful village, and you see 2007 there was a Gulf event, and the impact you can see. Almost half of the village is completely buried by this debris and the boulders that coming down, and it's now difficult for the peoples to again rehabilitate the same things, because in the plain area, if you water in winter, the water can be taken out and you can rehabilitate. But in the mountains, the scenario is completely different. You already it's washed away your everything, and there's no land available for you to construct a house and construct a shelter. So another example is my own village in north of Chitral. So you see, it was a very beautiful village. It was hit in the northern side, it was hit by the Gulf event, and the south, the river, because it brings the waters and it blocked the river, and then the water is diverted, the river water is diverted, and then erode all the village. You can see in 2000 last year, even almost half of the village was completely washed away by this flash floods that was assisted by the Gulf events at the back in the mountains. So in 2010, you may have visited this place, Bahrain. It was very beautiful village, beautiful town, and now you can see because of that effects, the impact is very huge. So what we have to consider, and what the policymaker considered, keeping in view the mountains environments, and one thing is important, that is that the area, the mountains are actually the core area of multi-hazard environment. We just not think about a single hazard, because we never heard about before the fast wind blowing, and it destroy the ecosystem and destroy the plants, your forest.
This time, a very unique type of, fast wind is blowing in the mountains, and it even destroyed the thing. So it's a multi-hazard environment. We should not just think about the Gulf and the other, flash floods. There are other things that are now appearing. There is again a very close connection, close link between the upstream and the downstream hazards, because in the mountains, they are the source of water in downstream. So there should be there is a connection between the upstream and the downstream. If you are planning something in the upstream, so it has a very good impact in the downstream as well. If you are doing something very good in the mountains to for the water, for the erosions, you are going something good for the downstream as well, because it has an impact on the downstream as well. So the effects of climate change and variability is very huge. The intensity and frequency is quite huge in the mountains, if you talk about. And also there is a challenge of connectivity and physical access. If there are, for example, some sort of climate-induced disaster in the mountains, then there's a very important thing is that the connectivity and the physical access become a challenge for the stakeholders, for the government line departments to access and to provide services or rehabilitation services. So this is very important thing about, and the important thing is that another is the governance, and because if some sort of disasters, climate-induced disaster happen, then everybody then rush into the area, and without knowing that who should do what, and everybody, because of this type of nowadays the activities, everybody, like every department is doing the same thing, and there's a replication, and there is need to be done, and there should be a strategy that the governance structure should be established, that and particular task assigned to each of the department, that who is responsible for policy making, who is responsible, who is going to implement that in the field. So it's not the way that everybody rush into the area, and then the system and how the policies can be formulated, as Sir Nafis already mentioned, that we need, for example, an adaptation strategy for each ecological zone of the country. And we are not going to replicate something good happening in Balochistan at the same time, and the same thing can be useful for areas in the north. So north has its own ecosystem, its own zone, its own environmental and climatological and meteorological variables. So we have to consider those things in mind. And another important thing that Nafis also mentioned about the climate change policy. I think Sir Nafis has also shared some of his concern about the recent climate change policy of CAPI. And we have also sent some suggestion. It's again under review, and it's a good way then we can, from academia, from the development sectors, we can approach and the concerned department, Environmental Protection Agency, to make a very robust and good policy that can address all the zones separately. And then they can be, in this way, that can be a good way to move forward. This is all from my side. Thank you very much, Praved, once again, and all the audience. So we can take questions. If you can say it now, it's okay, no issue. But it can also available at the end of the session. Thank you very much. Over to you, Praved. Thank you very much, sir, for a very informative presentation. And of course, we are also of the view that currently, due to this sudden increase in the Gulf activities in the northern regions, particularly Chitral and around Gilgit-Baltistan, and we are by ourselves, PPF is taking also participating in the building community to build the resilient community in the northern area. And for that, we are currently executing an Asian Development Bank finance project that is building resilience to disaster and climate change. And we are working on a different main waterways to protect the most vulnerable communities in the northern areas of Pakistan. So since we are getting short of time, so we would like to call upon the third presenter, Mr. Sahibzada Tanzeel Ahmed, to please share his kind experiences regarding the hydro and environmental consequences with respect to Pakistan. Sahibzada Tanzeel Ahmed, over to you, please.
Thank you, Rohit. Thank you for letting me have a discussion on our practical and pragmatic experience. So I was now in a meeting. I just want to quickly share one or two images on the screen to have a short discussion of what we are doing, how we are doing, where we are doing it, and what kind of policy interventions our organization is planning with various stakeholders, including the regulators and others. So let me share up the screen and then we can start a discussion. So is the screen visible right now? Yes, we can see the screen. Yes, please. Okay, thank you. So first of all, a bit of quick introduction. Again, I'm personally involved with and professionally with the renewable sector, especially the hydropower sector, from the past 7 years. Out of my 12 years exposure over in the environment and social domain. So we are working in Asia Pacific, specifically in Pakistan, Nepal, Pacific Islands, and also in East Africa. So like Dr. Nafis very well pointed out, harnessing small hydropower is one of the area where we need to look into, and also our presenter pointed out the GLOF phenomena, especially due to the induced climate changes, is also causing rapid changes in overall the climatic scenario of Pakistan. So we are actually a private firm here in Pakistan, and we are a Korean state-owned firm. We have an average investment of around about $3 billion in hydropower sector specifically right now. We are the first one to have the first IPP in Pakistan, near Guam, and after that our project was Gulpur Hydropower Project. It was the second IPP sponsored and funded by the IFC and the World Bank. Recently, we have moved our investment into KP region. So overall, most of the presenters know that in Pakistan, we have an overall, I think, 60,000 megawatt hydropower potential in the country. And out of the 60,000 so far, approximately, according to our latest figure, we have crossed 10,000 megawatts in the hydropower recently. But if we look at the Pakistan creation from the start from 1947, the energy mix of the hydropower and the overall energy sector was approximately more than 30 to 45% until 1991. But onward 1991, we also saw population increase and other factors also in our government strong reliance on the thermal power plant, so that energy mix of the hydropower actually dropped suddenly over a period of time towards, you can say it's approximately 28% currently. So there is a great need to increase that hydropower potential right now because of its gargantuan positive impacts on the overall climatic phenomena and other environment and social benefits which could timely harness. Addition to the electricity shortages and other things, and I hope everyone is aware that in Pakistan, approximately more than 12,000 people are dying because of the air pollution, and then additionally we have the emissions of carbon dioxide, fossil fuels from these thermal plants, also instigating other sources. Noise, heat, release of sulfur dioxide, monoxide, and there are so many areas where the other forms of energy are impacting the overall ecosystem. Besides this, severe impacts on the forest, wildlife, aquatic, and other areas.
So that's why most of the countries in the world are moving towards the hydropower right now. And because of our Korean state-run firm, we presented our interest in KP region by moving our $3 billion investment into the KP region. So currently we are working in River Swat. So the image which you can see right now, it's a Swat basin. It has a potential of approximately 1,000 megawatt right now. And we, as one of the IPP, we are private producers. We are planning to have 2 projects on River Swat and a third project on River Kunwar. So approximately the 3 billion in investment we are planning is going to add up towards the overall energy mix in the hydropower sector of Pakistan. When we actually compare hydropower projects, so it has a great potential as compared to the coal power plants. Globally, if we look into the carbon dioxide emission per year, so the hydropower projects especially is approximately reducing on average 9% of the global annual carbon dioxide emissions. So that's a quite beneficial perspective of the hydropower, and the same proportion we can expect also for our this investment in Pakistan. So let me quickly move on. So how we are actually trying our best as a responsible private investors to incorporate the overall sustainability concept in the hydropower sector. So we as you are aware that most of our projects are being financed by IFC or Asian Development Bank, CDC, FMO. So being part of that investment cycle, we are being morally forced towards integrating the environment and social sustainability concepts in the earlier design stages. So if we consider our feasibility studies, we try to incorporate any kind of design-oriented measures into our feasibilities, and then onward into the detailed feasibility, and then onward to the detailed designing stages. Especially the hydropower projects usually have a very crucial role when it comes to the overall basin-wide impacts. So for that, we usually, incline our focus on aquatic ecosystems. So if we look into the areas of concerns of the hydropower, we usually face challenges in the ecological flows where the rivers which we are actually trying to harness mostly are a source of tourism also. So the e-flows, ecological flows maintenance, with the help of some internationally accepted models, we try to map out these and integrate such kind of sustainable values into our feasibility and the detailed design stages. In terms of aquatic, most of these rivers are if I compare the river of Swat with the rivers of Poonch and Neelam and Jhelum, so they are right now not that much sensitive, but we do see that there may be a presence of some critically endangered species in the future, beside some of the great resources like the trout, snow trout, brown trout, and other, and they're also quite a source of our KP tourism and revenue generation. We do conduct terrestrial or critical habitat assessments in the earlier design stages. Besides, the hydropower project usually have some of the huge socioeconomic impacts in terms of settlements, in terms of land use, and in terms of, you can say, resettlement and relocation, tourism, employment, health services, and others. So such kind of changes, we our teams, we usually try to cover or mitigate such impacts in the earlier design stages, so that we have a smooth and well-functioning
construction phases. So usually the hydropower projects are long projects. They have a long gestation period. They have a huge cost as compared to the other renewable forms like solar and wind projects. So if we compare, so we have usually a design stages of approximately 5 years, 5 to sometimes it is extended to 10 years also. Then construction phases also approximately between 5 to 10 years fluctuates. And the operation phase is where 25 to 30 years, and sometimes this varies according to the region we are working. So overall, when we consider such kind of project cycle, long gestation periods, we try to mitigate or offset any kind of biodiversity or any kind of other impacts regarding the socio-economic during the earlier feasibility design stages. So besides that, these are some of the common areas which are impacted, but one of the key area is also the climate change. Hydropowers are also a good source and sinks of energy, but we try to offset the overall our impacts as compared with the other fossil fuel power projects. And when it comes to the cascade, so it's not only a single hydropower project. Usually, when these developers are, implementing, if we look at this cascade, which I just showed you, so this is just a view of Swat River Basin, where you can see more than 100 megawatt power projects are planned. Some of these projects are completed, some are identified in feasibility stages, and some will be commissioning. So when it comes to such projects, so we don't consider it our only moral responsibility to protect our area of influence, but there is also some international regulation which ask us to map out the overall cascade-wise impacts and then put resources and budgets and other values into it. So coming back to my infograph, so that's the overall area how these hydropower projects are actually impacting. So just a short point that hydropower has a huge area of research, especially now we are investing in KP. We have identified Swat River Basin, and we are moving forward with some other investors also into other regions. So in Chatral and Gilgit and some of the other areas, there is even a higher potential of hydropower basin needs to be tapped out. And it's also not important just because of our energy needs, but also because of the energy security issues we are currently facing. Foreign funded projects actually present a better opportunity towards enhancing the overall sustainability concept as compared to the public sector projects. And we, from time to time, are recommending the regulators, especially the environmental protection agencies, the PDO here in KP or PPIB, to incorporate the ENS performance indicators at the right time, so that these projects could have minimum impact overall on the overall domain. Policy-oriented institutions, especially like PDO at the provincial and PPIB at the federal level, already have initiated some of the impacts. And like maybe you know that some of these environment and social costs we are transferring to our end consumers. By end consumers, I mean the tariff which everyone or the public we bill. So any kind of environment initiatives, we are charging it to the end consumer. For example, it may be a biodiversity initiative, it may be a climate change or loss initiatives, or any kind of CSR activities we are doing. So in terms of CSR, NEPRA, the power purchaser, has recently drafted a policy based on some of its experience, and they are trying to put forward certain figures for investment on these IPPs, so that they are morally also bound in the renewable energy sector, especially the hydropower, when they are planning for their investment.
So that's and we also recommend to include the academia because hydropower projects, like on average, they have a huge potential of employment as well as for the research also. So in case of our previous project, Gulpur, we have more than 50 international publications on biodiversity and environment domain by most of our international partners also and the local partners also. So these are the areas I think where in terms of policy, in terms of academia, in terms of regulator, we need to focus on in coming years because of our strong shift towards these hydropower projects, and especially in KP, the Swat Basin, and the other associated basins are going to be saturated over a period of time. So there is a need of inclination of these regulators, especially the EPA, PDOs, and other policy-oriented institutions and academia to have a good research on these hydropower projects because they are already, most of them are in the design or construction stages. Thank you. If there is any question, let me know that overview of the sustainability initiatives. Thank you so much, Saibzada Tanzil Ahmed, for a very quick yet very informative overview of the overall renewable energy, particularly the hydropower sector, the prevailing potential, particularly in the KP region. And let me link this presentation with the recent United Nations Framework Convention on Climate Change. And they are also of the view that, and they are looking at very seriously for switching from the dependency on the fossil fuel toward the renewable energy, and hydro is one of the main sector. And as you have already very briefly informed about the current potential, we have about 1,000 megawatt potential we have only in the Swat Basin. So imagine about the rest of the basin. So yeah, it was a very good but let me ask you one question regarding the environmental impact that might occur during a very long construction period of a hydropower project that usually take 5 to 7 years, depending upon the magnitude, the capacity of that specific hydropower project. So how do you see that the anticipated environmental impact that comes over the surface during the construction period? How you rate that environmental impact, and what would be the significance of those environmental impact, and how you're gonna mitigate those through your framework or your applicable international laws? So, Rued, actually, as you know, that most of these projects started onward from the government initiatives. Then when the private sector was involved in Azad Jammu and Kashmir, where the Newborn was the first hydropower project, IPP, and then Gulpur, and then Patrin, and then Kohala Hydro, and then Mahal, and now Azad Patan, and there are others are going on. So we as most of these developers are having hands-on experience moving from one project to another when it comes to the design stages and then the operational stages. So we have seen I think the overall life cycle of these projects, especially in Azad Jammu and Kashmir, and now we are moving into with that experience toward the KP. So in construction phases, actually most of these impacts vary from you can say segment of the river to the upstream or downstream. Most of the key impacts which we foresee during the construction phases are mostly related to the socioeconomics, the human settlements, resettlements actually, which happens. They are one of the key areas which are being mitigated by these developers with certain their environmental and social management plans, with their certain resources, budgets, and other things. But besides that, in some areas, most of the rivers are also diverted. Some of these projects are true run-off river projects, so we don't see any kind of negative impacts
enhance negative impacts on these rivers, but it does present a lesser amount of water flows in the rivers, which indirectly impact the overall tourism sectors of KP also can impact that also. So for that, we as investors are also encouraging other investors also to incorporate certain corporate social responsibility funds towards these stages, which most of these developers don't do. Recently, we have taken the initiative by having a more than $2 million CSR initiative just during the detailed design stages, where we don't have any stakes of right now. It's at earlier design stages, but just to cater on these impacts from the start. The river inundation during the commissioning or the pre-construction or during the construction phases are also one of the areas. If the rivers are having a huge reservoirs, they do impact most of the terrestrial and aquatic ecosystems. So for all of these things, most of these financiers, they do modelings with certain international tools like drift modeling, which takes on a holistic approach by integrating all the socioeconomic, environment, biodiversity, all these key areas, and then try to formalize certain mitigation plans for it, and implemented as there is a watchdog mostly by the regulators and also by these various finances which have direct stakes in these projects. So that's why the overall implementation levels of IPPs, especially the private developers in hydropower sectors, are better as compared to the public sector project. But this needs to be a uniform across the whole cascade. My major concern is that because if you look at the cascade, you may have 4 public sector projects and 1 or 2 private sector projects. So sometimes the cumulative mitigations also doesn't create that much positive influence over a period of 20 years. So that's what actually we are doing right now at the policy level. We are in touch with APA and the PDO to integrate such kind of environment and social mitigations in their core energy policies and the other IA agreements or the other government agreements with these developers. Thank you. Thank you, Sahibzada Tanzil Ahmed. Now we have another question from a participant. I would like to read out the way he or she has shared with us. What are the practical steps or any groundwork of Department of Environmental Sciences in regards of coping with climate change? Is the Ministry of Climate Change involved experts from the department in formulating laws and regulation regarding the environment? This question might go toward the Dr. Nafees Saab, if you can kindly comment on that. Thank you very much. हमारा तो बेसिक जो काम है वो तो यही है कि हम लोग तैयार कर लें, मैन पावर तैयार कर लें इन द फॉर्म ऑफ मास्टर, एमफिल, पीएचडी, फिर एमफिल तकरीबन सब लेवल पर हल्का फुल्का रिसर्च भी है और खासकर एमफिल पीएचडी पर फिर सीरियस लेवल का रिसर्च। एंड दिस इज व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन। अभी तक हमारे कुछ 3000 से ऊपर जो ग्रेजुएट्स हैं वो तैयार हुए, क्योंकि हम 1987 तक के लगा 1987-88 से हम जो है ये डिग्री प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो फिर 2001 से हमने एमफिल शुरू किया, पीएचडी शुरू किया। अभी वो भी सैकड़ों में लोग जो है वो हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें हमारे स्टूडेंट अपनी ड्यूटी करते हैं। दिस इज़ वन बिग जॉब ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। फिर हम थोड़ा सा अपने इस दायरे से हट के थोड़ा सा आउट जाते हैं एंड वी आर इन कोलैबोरेशन विद वेरियस NGOs एंड वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मसलन हमारे पास सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नहीं, हम वापडा के साथ भी काम कर रहे हैं
اس طرح ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ, PND ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, واٹر اینڈ سینیٹیشن جو ہمارے میونسپل کارپوریشن PDA کے ساتھ, ان کو ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو جب بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ فری آف کاسٹ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. مطلب کہ ان سے کوئی پیسے میں سے نہیں لیتے, کوئی پیسے دے دے یا اس طرح, لیکن وہ جب بھی کہے, وہ ہمارے اس میں صرف ایک لالچ ہوتی ہے, اور وہ لالچ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو ادھر پھر اکموڈیٹ کر سکیں یا ان کو ان کے لیے کوئی جگہ پیدا کر سکیں. تو ہم ان سب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے جتنی بھی اسٹاف ممبر ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ. دوسرا سوال اس نے یہ تھا کہ کیا ہم اس کا حصہ ہیں, یہ جو ایکٹ ہے یا پالیسی ہے, تو اس کا جواب ہے ہاں. ابھی ریسنٹلی آئی ہیو ریویوڈ دس کلائمیٹ چینج پالیسی 2021 کا جو آیا تھا وہ میں نے ریویو کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہم حصہ تھے پورا ڈپارٹمنٹ جو تھا, یہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمارا جو خیبر پختونخوا کا ایکٹ بن رہا تھا, تو اس میں تو ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر, ہم باقاعدہ ان کے ایک دو میٹنگ ارینج ہوئی تھی, اینڈ وی ور دیئر ود آور ان پٹس. تو اس میں لیجسلیشن میں, پالیسیز میں ہم سے اگر پوچھے, مطلب کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے اپنی طرف سے, لیکن اگر ہم سے پوچھے تو ہم اس کے لیے ہر وقت کوئی نہ تیار ہوتے ہیں, وہ ہم انکار ابھی تک کبھی نہیں کیا. تیسرے لیول پر یہ کہ اب جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو ریسرچ ہے, جس طرح میں نے اپنے اس پریزنٹیشن میں بات کی رین واٹر ہارویسٹنگ کی اور گرے واٹر ہارویسٹنگ کی, اس دونوں پر ہمارا ریسرچ بھی ہے. مثلاً ہم نے پشاور سے جو ویسٹ نکلتا ہے, میونسپل ویسٹ اور دوسرا انڈسٹریل ویسٹ, اس پر ہمارے 2 PhDs ہیں کہ کس طرح اس پانی کو قابل استعمال بنایا جائے. تو اس کے لیے ہم نے نیفا کے ساتھ, یہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر ترنا فارم میں جو ہے, ان کے ساتھ مل کے اس پر 2 PhD لیول کی تھیسس کیے ہیں کہ کس طرح پشاور کا میونسپل ویسٹ جو ہے یہ ہارویسٹ ہو سکتا ہے فار واٹر ریچارج ایز ویل ایز فار اریگیشن پرپز. دونوں کے لیے ہم اس پر ریسرچ ہے. اب اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کی کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, کیونکہ PhD تھیسس جو ہے وہ HEC اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیتی ہے, اور کوئی بھی اس وہاں جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور پھر پڑھ سکتا ہے, پھر اس سے ہیلپ لے سکتا ہے. ہاں البتہ یہاں پر بھی ہم تیار ہیں کہ اگر کہیں کہ یار ہم کو یہ ذرا سمجھا دو کہ یہ کس طرح آپ لوگ اس کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. تو یہ میرا مختصر جائزہ آپ کو آف ہینڈ میرے پاس جو انفارمیشن تھے وہ کیے. تو yes, the role is there and we are very much active with the government and non-governmental organization. Thank you very much. Thank you very much, sir. And I guess you have rightly addressed the question. باقی کسی پارٹیسپینٹ کا اگر کوئی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں بتا دیں, ہم جا کے. واٹ اباؤٹ رین واٹر یوز ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول, یہ کہ ہمارا ایک کولیگ ہے فاخر مہدی صاحب نے کوشچن کیے ہیں, واٹ آر دا رین واٹر یوز ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول. رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سر. رین واٹر ہارویسٹنگ پر میں جواب دے دوں؟ سر مرضی ہے سر. رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے یہ 2 سٹیجز پر ہم کر سکتے ہیں. ایک لارج سکیل پر مثلا ہم اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کریں. آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ٹوچی ایریا, ٹوچی ریور ہے, اس پر ہمارا اسٹوڈنٹ PhD بھی کر رہا ہے. وہاں پر باران ڈیم ہے. کوہاٹ میں ہمارا تاندا ڈیم ہے, جو بارش کا پانی جو ہے اس پر ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا ہے. اس طرح 2-3 ڈیم اور ہیں. یہ ایک یہ مانسیا اس طرح ہے. تو یہ چھوٹے ہمارے پاس اریگیشن کے لیے جو ہم واٹر ٹریپ کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ بات ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا بڑھا دیں. دس از ون تھنگ. دوسرا اس کا سوال جو ہے اسپیسیفکلی فار دا ہاؤس ہولڈ سائز. تو ہاؤس ہولڈ میں نے دیکھا تھا یہ بنیر میں ایک ایریا ہے بامپوہا, وہاں پر بارشیں کم ہوتی ہے. تو وہاں پر 2-3 ان کی جو گراؤنڈ نیچے جو بیسمنٹ ہے وہاں پر وہ ایک بہت بڑا ٹینکی بنا دیتے ہیں, اور ان کے جو چھتوں سے جو پانی ہے وہ ڈائریکٹلی جاتی ہے اس بیسمنٹ ایریا میں.
اور وہاں اس کو روک ہے اینڈ پھر وہ پورا سال وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ پانی پینے کے لیے استعمال نہیں ہوگا, کوکنگ کے لیے نہیں, یہ صرف اینیملس کے لیے یا یہ دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے اور اریگیشن کے لیے, گھر میں جو چھوٹا موٹا اریگیشن ہو اس کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے, اس طرح کے اس کے اوپن یوز اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تھوڑا سا کنٹیمنیشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح تھوڑا بہت وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر ابھی جو انجینئرنگ میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح گھر کو ڈیزائن کیا جائے تاکہ اس میں یہ گھروں کا جو بارش کا پانی ہے وہ ہم سٹور کر سکیں. تو یہ بہت زیادہ پاسبل ہے اور انتہائی جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہے, اس پر خرچہ اتنا نہیں آتا لیکن اس کا پھر دیر پا استعمال ہے. تو یہ شروعات تو ہے تھوڑے بہت, ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایگزامپل بھی ملتے ہیں, لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ اگر ہم کلائمیٹ چینج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو اس طرح نہیں کہ 2-3 گھروں نے واٹر ہارویسٹ کیا تو مسئلہ حل ہوا. اس کو ہمیں پورے ملک کو یا پورے جہاں پر واٹر اسکارسٹی بہت زیادہ واضح ویزیبل ہے, سب کو جو ہے مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی لیجسلیشن جو ہے دس از امپارٹنٹ. مثلاً اب ہمارے پاس حیات آباد بنا ہے تو اس میں, لیکن یہ ریگی للما ماڈل ٹاؤن جو ہے ابھی یہ شروعات میں ہے, اس میں 2 فیز تقریباً 20-25% بنے ہیں, باقی ابھی بھی نہیں بنے. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم لیجسلیشن اس میں انکلوڈ کر دیں کہ جو بھی گھر کا نقشہ ہم تب پاس کریں گے جب اس میں اس کے بیسمنٹ میں اتنی سائز کی ایک ریزنیبل سائز, مطلب کہ 5 مرلے کے لیے الگ ہوگی, 1 کنال کے لیے الگ ہوگی, ان کے پاس جب اتنی سائز کی کوئی ٹینکی ہو انڈر گراؤنڈ تو وہ ہم نقشہ پاس کریں گے. نہیں کرے تو یہ ایک لیجسلیٹو ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح چھوٹے لیول پر ہے, لیکن ایک کمپریہنسو بڑے لیول پر جو ہمیں مدد دے سکیں وہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. اور فاخر صاحب میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کلوز کرنے کی جی پلیز یہ بڑے کمپریہنسو طریقے سے سر نے اس کا جو ہے نا جواب دیا ہے, اور میرے خیال میں یہ مطلب تمام انفارمیشن کور ہیں. تھوڑا سا یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے کافی زیادہ کام اگر آپ دیکھیں 2008 میں 2009 میں پرٹیکولرلی ایرا نے جو ان کے فنڈنگ سے ہزارہ ڈویژن میں اور کشمیر میں کافی زیادہ انہوں نے کیے. جو فرسٹ ماڈل تھا وہ کامسٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد میں ان کے کیمپس میں فرسٹ انہوں نے ماڈل بنایا تھا. ان کے سارے جو روف ٹاپ تھے وہ جو ان کے اوپر انہوں نے اسٹرکچر ڈیزائن کیا اور وہ پانی ذرا اسٹور کیا اور ساری چیزیں انہوں نے سسٹم انفراسٹرکچر بنایا. اور اس کے لیے بھی بہرحال کیونکہ ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے تو ہمارے پاس جو یوز ہے گھر کے اندر پانی کا وہ صرف 15% اس کا جو ہے وہ ہم پینے کے لیے یوز کرتے ہیں. فار دیٹ مطلب بینگ اے ریسرچر وی ڈو ناٹ ریکمینڈ کہ آپ بارش کا پانی ہو ہارویسٹ کریں اور پینا شروع کریں. اور آپ کو وہ 15% تو الٹرا پیور واٹر چاہیے جو کہ سب سے زیادہ ہیلتھ امپیکٹ اور ساری چیزیں ڈرنکنگ واٹر سے ہی ہیں. تو باقی آپ کے اور یوزز کے لیے تو یوز ہو سکتا ہے. اگر آپ کا مطلب ایون ایریا ہے جہاں پہ آپ رین واٹر کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کو ایون گراؤنڈ واٹر ریچارج کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بارشیں یکدم ہوتی ہیں اور تیز ہوتی ہیں اور سارا کچھ نکل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پانی اسٹور ہو, آپ کے گھر کے باہر لان ہے کہیں اور جگہ ہے, اس کو آرام سے اس پہ چھوڑ دیں تو گراؤنڈ واٹر ریچارج میں بھی اس میں جو ہے نا وہ ٹائم لگا. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریچ ٹو دی گراؤنڈ واٹر, اور وہ اس کی اتنی ایبزارپشن ہمارے سوئل کی اتنی نہیں ہوتی ہے بعض ایریاز میں, تو وہ آسانی سے گراؤنڈ واٹر ریچارج پہ بھی لگائیں. وہ ایک آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ان آرڈر ٹو ریچارج دی ایکویفرس. تو سر نے مطلب تمام چیزوں کو کور کیا. صرف یہ پوائنٹ کہ اس میں بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں اور کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں ایرا نے بڑا کام کیا اس پہ, اور ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں اب کافی ٹائم ہو گیا 2009-10 سے اب تک تقریباً کافی 10-12 سال ہو گئے. تو انہیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے, جو چیزیں اس میں فلاز ہیں ان کو اس پہ کم کیا جا سکتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ایوری اسپیکر, ڈاکٹر نفیس صاحب, سنجیت صاحب اینڈ شمس صاحب فار یور کائنڈ پارٹیسپیشن اینڈ ویلیویبل انفارمیشن, اینڈ تھینکس ٹو ایوری پارٹیسپینٹ. اب ہم اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.